So, good afternoon, students. Am I audible to you? Good afternoon. Yes, sir. Okay. So welcome to this particular course, ECHN 3.1.5, Probability Theory and Stochastic Process. Okay. So I have made this classroom, and the students who are taking this particular honors course all have been invited to this classrooms. So let us hope that by today or tomorrow, all of you will take entry into the classrooms. Many of you have already entered in the classrooms. If not all, I have not checked whether all have entered. So let us hopeful by next class we will have the full classrooms. Okay. Now this is a honors paper. So is it that all of you have opted for this paper, or a section of the students has opted? সবাই নিয়েছো? না স্যার সবাই নেননি স্যার তার মানে আই গেস 19 জন না 20 জন হ্যাঁ তুমি যেটা পাঠিয়েছো তাতে দেখছি 18 থেকে 20 জন, 18-19 জন নিয়েছে। ঠিক আছে। ওকে, তো আচ্ছা, এই যে কোর্সটা, দিস ইজ আ বিট mathematical background, mathematical course, and this is a very very interesting course. এটা একটা একটুখানি ইলেকট্রনিক্স এর হয়তো শুনতে ডাইরেক্টলি ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং মনে হয় না, বিকজ দিস ইজ আ মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স। এবং এই কোর্সটা শুধুমাত্র যে ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্যই প্রযোজ্য তা নয়। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স, and apart from one or few topics, this particular course is actually a multidisciplinary course which can be taken from any other branches of engineering, science, etc. And this course is actually the foundation of a very important topic of engineering, which we call as the data science. Okay, so now you already know that this particular topic of data science is a very very hot topic in current engineering courses. Okay, and there are so many opportunities of employment are there in this data science course. Now this particular course, probability theory and stochastic process, this is one of the fundamental foundation of data analytics. Okay, so after covering these courses, the set of lectures that will be delivered to you, I believe that you will get a good foundation of what is meant by data analytics. Okay, particularly some important backgrounds of statistics will be assumed in this course. কিছু statistics এর background, many of us nowadays have read the basic courses of statistics in our school level. ঠিক আছে, either I don't know whether all from which boards you are coming, but in many of the boards, ICSE, CBSE, and even higher secondary boards also, they have one or two chapters on the fundamentals of statistics in either madhyamik or the class 10 level, or at the higher secondary class 2 level. Okay, so some very elementary ideas of statistics will be considered in this course as a prerequisites.
However, I will also try to review some of the foundations of or fundamental definitions and concepts of elementary statistics, which will be required to understand the concepts that will be discussed in this particular course. ঠিক আছে, কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স এর নলেজ কিন্তু আমাদের এখানে দরকার হবে। And therefore, in the classroom, some of the important books that will be required for this course, I have mentioned explicitly in the classroom. ঠিক আছে, এই যে ডেটা সায়েন্স বা ডেটা অ্যানালিটিক্স যেই ব্যাপারটা এখন আমাদের মার্কেটে খুব বেশি চলছে, দেখবে যে কোনো জায়গায় সার্চ করে দেখবে যে ডেটা অ্যানালিটিক্সে সব থেকে বেশি কিন্তু জব অপরচুনিটিটা রয়েছে আমাদের এই কোর্সে, ডেটা অ্যানালিটিক্স বা ডেটা সায়েন্সের উপরে। তাহলে ডেটা সায়েন্স বা ডেটা অ্যানালিটিক্স একটা ভাস্ট কোর্স, একটা ভাস্ট, এবং এখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনসে একটা বিটেক প্রোগ্রাম চালু হয়ে যাচ্ছে ইন ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিটিক্স। ঠিক আছে, তো আমাদের যেহেতু ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনস, তাহলে আমরা এই কোর্সটার মাধ্যমে এই ডেটা অ্যানালিটিক্স এর কিছু মূল বিষয়বস্তু এখানে আমরা আলোচনা করব, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স এর কতগুলো বেসিক কনসেপ্টস আমাদের লাগবে। সেই জিনিসটা আমাদের তো খুব বেশি এখানে সিলেবাসের পরিসর তো খুব বেশি নয়, যার জন্য কতগুলো জিনিস আমাদেরকে ধরে নিতে হবে। সেই ধরে নেওয়াটাকে কেউ যদি রিভিউ করতে চাও, একটা বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর বই সবসময় হাতের কাছে রাখবে। ঠিক আছে, একটা দুটো বইয়ের নাম আমি ওই ক্লাসরুমে দেখবে যে তোমরা সবাই নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে ক্লাসরুমে কোর্স ডেসক্রিপশন, কোর্স টেক্সট বুকস এর আন্ডারে দেখবে আমাদের যে রেফারেন্স বইটা দেওয়া আছে, তার প্রথম বইটা ডি ভট্টাচার্য এন্ড এস রায়চৌধুরী, স্ট্যাটিস্টিক্স থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস। সো দিস ইজ very basic book covering the descriptive statistics. Descriptive statistics এর কতগুলো জায়গা এখানে কভার করা হয়েছে, তাহলে এই বইটা আমাদেরকে সবসময় কাছে রাখতে হবে। ঠিক আছে, এইবারে অনেকে হয়তো হায়ার সেকেন্ডারিতে বা ক্লাস 12-এ হয়তো স্ট্যাটিস্টিক্স এর ইলেকটিভ পেপার ছিল, তো আমি জানি না সেরকম কোনো স্টুডেন্ট এখানে আছো কিনা যারা স্ট্যাটিস্টিক্স কে হায়ার সেকেন্ডারিতে মানে ওই 200 মার্কস এর স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছো কিনা। যদি সেরকম স্টুডেন্টস কেউ থাকো, সো দে উইল গেট, তাদের সেই মানে প্রি রিকুইজিটটা অলরেডি হায়ার সেকেন্ডারি স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্সে পড়ানো হয়ে থাকে, তারা কিছুটা অ্যাডভান্টেজিয়াস জায়গায় নিশ্চয়ই থাকবে। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ এমন কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট জায়গা জানার দরকার নেই, শুধুমাত্র কোনো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এর বই কিন্তু একটু সাথে রাখলে ভালো হবে। আচ্ছা, এই যে আমরা ডেটা এবং ডেটা সায়েন্স বা ডেটা অ্যানালিটিক্স এর একটা অন্যতম ফাউন্ডেশন হচ্ছে এই কোর্সটা। তাহলে আমরা শুরু করার আগে we need to have a certain idea about this data. ডেটা বলতে আমরা কি বুঝি এবং ডেটার সাথে সাথে স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে কি বুঝি, সেরকম কতগুলো জায়গা আমরা একটুখানি আলোচনা করে দেব। So what is mean by data or definition of data? ঠিক আছে, so data is actually defined as known or assumed facts and figures from which conclusions can be drawn. So this is how we define data. What is data? Data is defined as known or assumed facts and figures from which conclusions can be drawn. তাহলে কিছু ফিগার এবং ফ্যাক্ট, so it is a collection of figures and facts from which certain conclusions are drawn. দেখো
তাহলে কিরকম দাঁড়াচ্ছে? ধরো এই যে তোমাদের সবকটা স্টুডেন্টস আছে, সো স্টুডেন্টস এর মধ্যে টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস এর মধ্যে how many number of boys are there, how many number of girls are there. So that is a data. Number of boys in the class is one data. Number of girls in the class is one data. How many has taken this course, honors course? How many has not taken this honors course? These are data. Ages of all the students, this is a set of data. ঠিক আছে? So there may be so many data, facts and figures that can be collected for a particular entity. A particular entity এর জন্য আমরা এরকম অনেক ফিগার বা ইনফরমেশনস কালেক্ট করতে পারি, এবং এই ডেটাগুলো থেকে কিন্তু অনেকগুলো মানে আমাদের তৈরি করা যায়। So some important derivations of ideas or some important conclusions you can draw from a set of data. যেমন ধরো এক্সাম্পলস বলি, যে সবার যদি আমি বয়স নিই, if I take the age of say 40 number of students in class, then we will be able to get a conclusion that what is the averaging. So this average is a statistical term. Okay, so this is an important information by data processing, some important tool we use to find out the average age of the students in a class. এবারে যদি আমরা একটা ইনফরমেশন নিই, how many number of students they have taken the vaccine. ওকে, তার মধ্যে কতজন স্টুডেন্ট তোমরা ভ্যাকসিন নিয়েছো কি নাওনি, yes or no? How many of the students has taken the first dose? How many number of students has taken the second dose? ধরো 40টা ছাত্রর ভ্যাকসিন আমি নিয়েছি কি নিইনি। So this is a data, yes or no? It's a binary data, yes or no. যদি yes হয়, how many has taken the first dose of vaccine? How many number of students has taken the second dose of vaccine? Among the total number of vaccines taken, how many are boys and how many are girls? So these are some very set of data, and you can derive certain conclusion or certain facts or certain concepts, derive certain important concepts based upon this data. If we make an analysis of this data and we use certain techniques or methodologies to derive certain important conclusion, so this comes under the domain of or the subject of data analytics, where we collect a set of data and then we apply or employ certain tools and techniques to analyze the data and derive certain important concept. বুঝতে পারছো? So this is the কিছু বলবে? So this is actually the subjects of data analytics. So data analytics is based upon the concepts of statistical tools and techniques. এই যেমন বললাম যে average age of the students, এই যে averaging. So averaging is a statistical technique which we employ. তোমরা জানো অ্যাভারেজ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা আছে
অ্যারিথমেটিক মিন হতে পারে, হারমোনিক মিন হতে পারে, জিওমেট্রিক মিন হতে পারে, হ্যাঁ, আবার অ্যাভারেজের আরো অনেক রকম আছে, স্ট্যান্ডার্ড মিন হতে পারে, সরি মোড হতে পারে, মিডিয়ান হতে পারে। So these are some important measures of central tendencies. এটা নিশ্চয়ই তোমরা কোনো ছোট ক্লাসে পড়েছো, মিন, মিডিয়ান, মোড। So those are certain important tools and techniques to find out the statistical information based upon the data collected. যদি এখন তোমাদেরকে আমরা বলি যে অফলাইন ক্লাস স্টার্ট করব, এভরিবডি কাল থেকে আফটার পূজা ভ্যাকেশনস the offline classes will be started, তাহলে তার একটা প্রিকন্ডিশনিং ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে how many number of students have taken the vaccination, ঠিক আছে, এবার how many has taken the second dose of vaccination, is it been completed or is it not completed? তাহলে এই যে ইনফরমেশন, আমার যদি আলটিমেট উদ্দেশ্য হয় যে আমি অফলাইন ক্লাস will open the campus for the students, then an important information we require from this set of data. তাহলে এই যে একটা ভ্যাকসিন নিয়েছো কি নাওনি, কজন ফার্স্ট ডোজ নিয়েছো, কজন সেকেন্ড ডোজ নিয়েছো, এইগুলোকে দেখো কি হবে। যদি তোমার সংখ্যাগুলো, যদি আমি ডেটাগুলোকে ভাবি, তাহলে দেখো প্রথমে হচ্ছে 40 জনের ধরো ইয়েস অর নো, তাই তো? একটা টেবিলে যদি আমি কলাম করে সাজাই, তাহলে কি দেখতে পারবো, 40 জন ছাত্রের এগেইনস্টে ইয়েস নো, ইয়েস নো, ইয়েস নো, ইয়েস নো। ইন্টারেস্টিং থিং দেখো, যদি তুমি শুধুমাত্র ওই 40টা ইয়েস ধরো, তার মধ্যে ধরো আমি জানি কতগুলো ইয়েস হবে, ধরে নিলাম যে এখন অনেকেই ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছো হয়তো তোমাদের মধ্যে, হয়তো দেখা গেল যে 20 জন ইয়েস, 20টা ইয়েস আর 20টা নো। If you are not aware of the real problem of analysis, what you will find that it is a very boring figures, a set of 20 number of yes and 20 number of no's. তাহলে এখান থেকে দেখো কিছুই বোঝা যাবে না। আবার ইয়েস এর মধ্যে থেকে যারা ইয়েস হচ্ছে তাদের মধ্যে হয়তো দেখা গেল যে 10 জন হয়তো সেকেন্ড ডোজ নিয়েছো, তাহলে 10টা দেখা গেল 1 আর 10টা হয়তো 2, ঠিক আছে? তাহলে এই যে আবার অ্যানালিটিক্স এর যে ব্যাপারটা, সো অ্যানালিটিক্স or the data analytics depends upon the chosen case study. Chosen case study এর উপরে কিন্তু আমার নির্ভর করে। So the physical significance of this data is dependent upon the case study or the particular problem that has been chosen. Okay, তারপর একটা কি দাঁড়াচ্ছে, সো ডেটা যখন আমার থাকে তাহলে সাথে সাথেই আমাকে দেখতে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে আমরা কি বুঝি। সো স্ট্যাটিস্টিক্স, দিস পার্টিকুলার থিং, it actually means numerical description of facts to most people in common use. So by statistics we mean the numerical description of facts. এটা যে একদম খুব প্রিলিমিনারি একটা ধারণা, বাট for the scientists and for the engineers and researchers, academicians, statistics has been used in two ways: the statistics in a singular sense and statistics in a plural sense. Okay, statistics এর একটা সিঙ্গুলার মানে হয়, আর statistics এর একটা প্লুরাল ফর্ম হয়। So statistics in a singular sense, it refers to the field of discipline of study which deals with methods of analysis of data. Okay, so statistics in its singular term, it means the field of study or discipline of study which deals with the methods of analysis of data. তাহলে যে কোনো ডেটার অ্যানালিসিস করাটাকে যে ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সেটাই হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স। সো
statistics and data analytics, they are very closely related. যারা ম্যাথমেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা আমরা আসছি বা এসছো, তারা আমরা এটাকে স্ট্যাটিস্টিক্স বলি, আর যারা আরো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস এর দিক থেকে আসছে তারাই এটাকে ডেটা অ্যানালিটিক্স বলছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এইভাবে দেখছি। এবং এই যে যখনই আমরা কোনো ডেটা ব্যাপারটা পেলাম এবং ডেটার সাথে তার স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখলাম, স্ট্যাটিস্টিক্সের আবার দুটো ব্রাঞ্চ অফ স্ট্যাটিস্টিক্স আছে। দেয়ার আর essentially two branches of statistics. One branch is called the descriptive statistics and another branch is the inferential statistics. So statistics has two branches of but there are two branches of statistics. One branch is called the descriptive statistics and another branch is called the inferential statistics. ঠিক আছে? So in a data set, এই যে তোমাদের যে ডেটাটা আমরা বললাম যে ভ্যাকসিন সংক্রান্ত যদি ডেটা সার্ভে আমরা করি, ঠিক আছে? So the main problem in a data set is to describe and extract information from a large mass of data. So the branch of statistics which deals with the description and information extraction from a large mass of data is referred to as descriptive statistics. যেমন এজ সংক্রান্ত যেটা বললাম, that what is the average age of the students? Okay, what is the variance or the standard deviation of individual age from the mean age? এই যে ডেটা এক্সট্রাক্ট, ডেটা থেকে কোনো ইনফরমেশন এক্সট্রাকশন করা, that comes, এক মিনিট একটুখানি আমাকে এক্সকিউজ করো।
আচ্ছা সরি একটু ডিস্টার্ব। আচ্ছা যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম তাহলে স্যার বলছি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করা নেই। না আমার তো স্ক্রিন শেয়ার করা নেই, আমিও জানি, আমি তো স্ক্রিন শেয়ার করিনি। আমি তো কিছু বলছি সেটা শুধু শুনছো, তোমরা তোমরা কিছু দেখছো না, শুনছো। কারণ যে কথাগুলো বলছি সেগুলো খুব গল্পের মতো কোনো জিনিস বলে যাচ্ছি, ঠিক আছে? কতগুলো আইডিয়া শুধু মাথায় ঢোকানো, এটা গল্প বলছি, শুধু শোনো আর কান দিয়ে শুনবে আর মন দিয়ে মনে রাখবে, ঠিক আছে? এখন চোখ দিয়ে দেখার মতো কিছু আমি বলছি না, কতগুলো গল্প কথা বলে যাচ্ছি, ঠিক আছে? এবারে যদি এখন অব্দি গল্পটা কি মাথায় ঢুকছে কিছু? গল্পটা কিন্তু শুনতে হবে, কারণ ভেরি সিম্পল কতগুলো কথা বলছি, এমন কোনো কঠিন কথা বলিনি। আর কতগুলো ভেরি বেসিক, যারা স্ট্যাটিস্টিক সম্পর্কে একটু ধারণা আছে তাদের কাছে তো একেবারেই সোজা। আর খুব লুসিড লেম্যানস ল্যাঙ্গুয়েজে কয়েকটা কনসেপ্ট শুধু বলছি। তাহলে কি আলোচনা করছি আমরা? যে স্টুডেন্ট আছে, স্টুডেন্টদের এজ গুলো নিয়েছি, ঠিক আছে? এবারে স্টুডেন্টসদের যদি এজ আমরা কালেক্ট করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো? অ্যাভারেজ বা তোমাদের মোটামুটি স্টুডেন্টদের এজ কত হবে? 19, 20, তাই তো? 21, দেখবে সবই 19, 20, 21। যারা হায়ার সেকেন্ডারি দিয়ে আসছো, যারা তো বিএসসি করে আসছো তাদের একটু হয়তো আগে পরে থাকবে, একটু বড় হতে পারো তারা। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এভরিথিং উইল লাই অ্যারাউন্ড সেট দ্য ফিগার 20, 21, 19, 22 হতে পারে, 20, 21 এর ফিগারে। সো ইফ আই ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ দ্য স্টুডেন্টস, দেন অ্যাভারেজ এজ হতে পারে, বার করতে পারি মিন। অ্যাভারেজ মানে মিন হতে পারে, it can be mode, it can be median. So this type of extraction of information from a large mass of data, that comes under the scope of descriptive statistics, ঠিক আছে? তাহলে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর ডোমেনটা কি? যে কোনো লার্জ মাস অফ ডেটা দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করে বার করব। সো দ্যাট কামস দ্য স্কোপ অফ ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। এবং এই নিউমেরিক্যাল ডেটাগুলোকে শুধুমাত্র আমরা চোখে দেখি না, sometimes we also represent this data through certain graphs or diagrams. আমরা সবাই জানি, you have seen the bar diagram, the histogram plot, pie plot, এগুলো আমরা সবাই প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি কোনো না কোনো ভাবে চোখে দেখে, ঠিক আছে? So the diagrammatic representation of a large mass of data, that also comes under the domain of descriptive statistics. So descriptive statistics কি করছে? It deals with collection, organization, summarization and presentation of data in a convenient form. কি বলছি আমি? The collection, organization, summarization and presentation of data in a convenient form, that comes under the scope of descriptive statistics. Statistics এর লোকেরা এটাকে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে, এখনকার দিনের লোকেরা এটাকেই আবার ওই ডেটা অ্যানালিসিস বলছে। ওকে,
খেয়াল রাখো কি, এই যে ধরো ছাত্রছাত্রীদের এক্সাম্পল বললাম এজ, এই এজটাকে আমরা বার ডায়াগ্রাম হিসেবে ভাবতে পারি। ইটস এ ভেরি সিম্পল রিপ্রেজেন্টেশন, বার ডায়াগ্রাম। আবার একই এজে কতগুলো স্টুডেন্ট আছে, হতে পারে যে সেম এজে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকলো। সো দ্যাট কামস দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য, সো দেখা গেল হয়তো 21 এজ, এই 21 এজে 4 জন স্টুডেন্ট আছে, 20 এজের 5 জন স্টুডেন্ট আছে, 19 এজে 3 জন স্টুডেন্ট আছে। So these numbers are certain frequency of occurrence of a particular data, তাই তো? তাহলে এইভাবে করলে আমরা ডেটাটাকে আরো কম্প্যাক্ট রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারি। আচ্ছা, এইটা গেল ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। আরেকটা ব্রাঞ্চ অফ স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, which is the inferential statistics. So inferential statistics, it deals with about the prediction or chance of occurring of a data. কোন ফ্যাক্টের যদি কোনো আনসার্টেনটি বা প্রেডিকশন বা চান্স মেকানিজম থাকে, সেই সংক্রান্ত যে স্ট্যাটিস্টিক্স সেটা হচ্ছে ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। খুব সুন্দর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি, দ্য চান্স অফ উইনিং এ গেম। ওকে, সবচেয়ে পপুলার এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য চান্স অফ গেটিং হেড ইন টসিং এ কয়েন, the chance of getting one while rolling a dice. These are also certain data, but for each data is associated with a chance mechanism. যেটা তোমরা সবাই জানো, this chance mechanisms is what is called as the probability of occurrence. ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার সাথে করোনার হওয়ার প্রবাবিলিটির কি সম্পর্ক, সেটা একটা বিরাট বড় আমাদের গবেষণার বিষয়। There is a lot of studies are going on everywhere about correlating a patient, a corona patient, with the whether he or she has taken vaccination or not, whether he or she has taken first dose or second dose. So there is a chance, কি কতটা চান্স, এই যে আমরা বলছি যে ডোজ, দুটো ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে করোনা কি হতে পারে না? হতে পারে। হলে তার ক্যাজুয়ালিটির প্রবাবিলিটি কত? যদি ফার্স্ট ডোজ হলে তার ক্যাজুয়ালিটির প্রবাবিলিটি কত? না নিলে প্রবাবিলিটি কত? So these are certain chance mechanisms. দুটো ডোজ করোনা মানে ভ্যাকসিন নিলে কি আর উই সেফ? Even if we are getting attacked with corona, what is the probability of death? What is the probability of hospitalization, severity? So these are all associated with chance mechanisms. এবং এই যে probabilistic যে ডেটা গুলো, the data which are associated with a probability description and the analysis of such probabilistic data
comes under the scope of inferential statistics. তাহলে probabilistic description of data. বুঝতে পারছো? বল, আমি এখানে 2 মিনিট থামবো। এখানে বলো যে এখন অবধি যা বললাম যে গল্পগুলো, সেই গল্পের অসুবিধা হচ্ছে কিনা? বুঝেছি স্যার। যারা যারা বুঝতে পারছো না বল। খুব সহজ কতগুলো গল্প বলছি। তাহলে দুটো জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স এর মানে বলেছি, ডেফিনিশন বলেছি স্ট্যাটিস্টিক্স এর, আর মোদ্দা কথা 2-3টে জিনিস আমি বললাম। ফার্স্টে কি বললাম? ডেটার ডেফিনিশন বলেছি, ঠিক আছে? তারপরে বলেছি স্ট্যাটিস্টিক্স এর ডেফিনিশন বলেছি। Statistics in plural sense means data, or statistics in singular sense, it refers to the field of study which deals with the method for analysis of data. তাহলে statistics এর দুটো রিপ্রেজেন্টেশন হয়। Statistics in plural sense means data. তাহলে কি যে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখা গেছে রেনফলের স্ট্যাটিস্টিক্স, টাইডের জোয়ার ভাটার স্ট্যাটিস্টিক্স, কোন অবজেক্টের ডাইমেনশনকে আমরা অনেক সময় বলি স্ট্যাটিস্টিক্স, ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ফিগার, কোন মাপ, ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ডেমোগ্রাফিক স্ট্যাটিস্টিক্স। So statistics sometimes means data. So that is the plural sense of data. And statistics in a singular form, it means it is a subject of this study which deals with the method of analysis of data. That is statistics in its singular form. এটা আমরা বললাম। There are two branches of statistics: descriptive statistics or inferential statistics. Descriptive statistics deals with the numerical and graphical method for representation of data and extraction of certain information from data. Descriptive statistics এই অ্যাভারেজ করা, মিন বার করা, মোড বার করা, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বার করা, রেঞ্জ বার করা, ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম. So these are certain important statistical concepts, statistical measures. So those comes under the scope of descriptive statistics. আর আরেকটা ব্রাঞ্চ কি বললাম? Inferential statistics. Inferential statistics deals with the ways of making prediction or drawing conclusion based upon the data collected. In inferential statistics, each data is associated with a chance mechanisms, probabilistic idea. বুঝতে পারছো? যেখানে দেখবে কোনো প্রবাবিলিস্টিক আইডিয়া রয়েছে সেখানে আমরা বলবো ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। সো ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স এর গোড়ার জায়গাটাই হচ্ছে প্রবাবিলিটি থিওরি। আর আমাদের এই যে সাবজেক্টটা, এখানে বেসিক্যালি উই উইল স্টাডি দ্য প্রবাবিলিটি থিওরি and the application of descriptive statistics to probability data. আমরা ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স এর পুরোটা এখানে আলোচনা করব না, এই স্কোপের মধ্যে আমাদের নেই,
ওটা আমাদের রেডিও ফিজিক্সের এমটেক কোর্সে আমরা পড়াই। অ্যাবাউট দ্য ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স এর সেকেন্ড পার্ট ওটা, ডেটা অ্যানালিটিক্স এর সেকেন্ড পার্ট। ডেটা থেকে আমরা কিভাবে কোন কনক্লুশন ড্র করতে পারি, the derivation of conclusion based upon the analysis of data, that is the second part of data analytics we used to study মানে এই কোর্সটা আমরা we offer in our post graduation program MTech radio physics এ। but in BTech course as per the syllabus, probability theory, chance mechanisms, random mechanisms এইটাকে আমরা বেশি স্টাডি করব। এখানে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর জায়গার কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কিছুটা ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে আমাদের অ্যাজাম্পশন করে নিতে হবে দ্যাট সাম অ্যামাউন্ট অফ সাম নলেজ অফ ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ অলরেডি বিন, but you have already certain amount of knowledge of descriptive statistics, ঠিক আছে? এখানে কতজনের স্ট্যাটিস্টিক্স সংক্রান্ত ধারণা আছে একটু শুনি তো। তোমরা কি আইসিএসসি সিবিএসসি বোর্ড থেকে কতজন আছো? হ্যাঁ স্যার, আমাদের ছিল 11-12। তোমাদের 11-12 এ তোমার কি কোন বোর্ড ছিল? আমার আইএসসি। আইএসসি বোর্ডে থাকে অনেকেই। তোমাদের যারা আইএসসি বোর্ডে আছো তাদের তো আছেই, হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডেরও বোধহয় আজকাল আমি ঠিক জানা নেই। সিবিএসসি এরও আছে? হ্যাঁ, সিবিএসসি এরও তো আছে। সিবিএসসি তো সেই ক্লাস 7 থেকেই আমি দেখি ডেটা হ্যান্ডলিং বলে একটা চ্যাপ্টার করে থাকে। হ্যাঁ, হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডে অপশনগুলো থাকে 11-12 হাই সেকেন্ডারিতে। হায়ার সেকেন্ডারিতে থাকে? আমারই ছিল স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল। ও, তোমার ইলেকটিভ পেপার স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল? হ্যাঁ, মানে কম্পিউটার সায়েন্স, বায়োলজি, স্ট্যাটিস্টিক্স অপশনাল থাকে অনেক জায়গায়। ও সরি, এটা মিউট কি করে হয়ে গেল? আর কোনো প্রশ্ন আছে? কোনো যদি প্রশ্ন থেকে বলতে পারো। নাহলে আমরা 4টে বাজে আমরা এখানে শেষ করবো আজকে, ঠিক আছে? অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নি। Roll 303. Present, sir. 305. Present, sir. 313. 313. 314. প্রেজেন্ট স্যার। 315. স্যার 313 আছে, ওর মনে হয় মাইকে প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, সিটা আছে। 313. আচ্ছা, ঠিক আছে। মৌসুমী? Yes, sir. Present, sir. সম্রাট মালাকার? সৌম্যজিৎ বসাক? Present, sir. দেবাঙ্গনা বসাক? দেবাঙ্গনা নেই। অরূপ মারিক? অরূপ মারিক? সায়নী রয়? Present, sir. সোহম পল? Present, sir. সাগ্নিক নায়ক? Present, sir. চিরন্তন? প্রেজেন্ট স্যার। অনিরুদ্ধ? Present, sir. অমিত্রাক্ষর?
Present, sir. Pratikrit, Yes, sir. Present, sir. Shreyashree, Shreyashree, Suprabhat, Present, sir. Shayan Datta, Shayan Datta, ঠিক আছে ঠিক আছে সো ইউ মে নাও লিভ হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো আমি না অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার টাইমে আমার মাইকটা কাজ করছিল না স্যার, আমি অন করেছিলাম। দেবাঙ্গনা হ্যাঁ স্যার, 320। স্যার আমি 313 স্যার। হ্যাঁ সৃজা দিয়ে দিয়েছি তোমারটা ওকে স্যার। ঠিক আছে Thank you. হ্যাঁ থ্যাংক ইউ Thank you, sir. Thank you, sir. হ্যাঁ থ্যাংক ইউ